Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Tushafika kwa nyumba. So nataka tu unpack my monthly shopping. Haikuwa pesa mingi by the way. Ilikuwa 34,000, right? 34. But before that nilikuwa nasikia baridi sana. Nasikuwa na fulana, so tukaingia kwa LC Waikiki hapo hapo TRM na tukanunua hii. So I think hii tulinunua na 6,000. Yeah, so jana ni kama tutumia 50,000 kwa shopping, kwa monthly shopping guys. So nilinunua hii na I think inakaa poa, good morning by the way. With 6,000 at LC Waikiki unanunua kama hiyo. Yes, so so it is inclusive of ile pesa tulitumia jana. So hii ya LC Waikiki. So tukanunua mayai ya tray moja. So sikumbuki bei ya the exact thing, but hii ni mayai, alafu hii ni maziwa ya carton. So twende nalo. Twende nalo. So after hapo tuko na hii ya kwanza. So tuko na ice cream, but nini imeanguka ikagongwa. Tuko na ice cream. Alafu tuko na smoky, langi sana juu hata kuna zingine hazijaisha. Alafu mimi ni fan wa mala sana. So maziwa mala. Then mimi ni mtu wa soda. Mimi ni mtu wa soda, so nilikuwa 4 pack. So hiyo ilikuwa 1 pack. So the first paper ilikuwa na hiyo. The second one tuko na perfume. Tuko na hii ya kuosha vyombo. Tuko na Colgate buy 2 get 1 free. Mimi napenda vitu za free by the way. Tuko na hii ya ndo hakunuka jegeke. Tuko na sabuni. Tuko na sabuni pia ya kuoga, bado zilikuwa 3 pack. A pack of 3. Alafu tuko na omo ya kufua nguo. Tuko na mafuta. Na hii ni body wash for men. Hii ni shower gel in short. So downy juu ya kunukia vizuri nguo. Niko na jik nanunua moja inakuwa 2, na kulinda ya white. Kuna nyingine pia yani. And then tuko na hapo juu ya choo.
Then ukitoka hapo tuko na tissue. Hizi ni 8. Alafu tuko na haka ka stuff ka whatever, ka air freshener. Sijui vile inatumiangwa but tutajaribu tuone. So hii inaitwa humidify guys. Sijui kuitumia but nikiwa campus kuna beshte yangu ilikuwa na kama hii. So I've been looking for it. So ile time nilipata jana nikasema nitainunua juu ya kuspray nyumba. So I think tutai set up tu na nyinyi tu sahi. So automatic spray, open, activate batteries, insert can, set timer. Hebu nione kama nitaweza. So unafungulia, no, I think unafungulia hapa. Oh isa. Sijui kwa mtu anafungulianga. Ni wapi? Hebu nionyeshe. Shiko battery. Mwaka toka na battery. Oh, tununue. Hebu. Mount and how to hang insert screen into the wall with whatever. So up to 60 days of fresh clean feeling. So jua tuna battery sahi, hatutaitumia sahi but netoko ndo deka baadaye. Later si sahi but baadaye. So nakwambia vitu zimekuwa expensive by the way. So hebu muone just this ni 50, ilikuwa 34,000. Then queen cakes, na kuna utu tu mandazi, ni very sugary though dilete. Naangalia. Nzuri. Nitakula baadaye. Alafu coffee, Mac coffee, juu ya coffee. Mimi napenda utu tu stuff. Juu la ni tu tuma 50 bob each. Inaitwa jam, fruit jam ya mkate. Alafu Rico cubes. Kama hujui kupika kama mimi tumia Rico cube, watu watashangaa. Watu watasema wewe ni chef unajua kupika. No, the fourth whatever. So ile kuna hii chumvi. Hii ni ya mam, nilimnunulia juu anapendanga hii. Inaitwa Himalaya pink salt. Hii ni ya watu wa mahede, pressure. So I think inasaidianga sana. So mam bila hii hawezi kula chakula. So na nikienda home juu mama kulangi sukari nyingine, so mnakulanga food bila chumvi. Naona until kukue na hii. So nikamwambia juu naenda home on Tuesday maybe, nikasema nimpelekee hiyo. Alafu mimi ni mse wa chapo by the way. Mimi napikanga chapo sana. So hii ni ya chapo, hatuta advertise juu waja ni sign in. So hii nao ni unga ya chapo. Pia waja advertise to market. Ugali hawajalipa bado marketing. So hizo tunataja mbio. Alafu tuko na hii ni peanut butter, hii ni ya mkate pia bado. Alafu tuko na sukari, nido wa coffee. Hii ni nitaonyesha after tumemaliza na hii nyingine ya mwisho. So hizi ni spaghetti, mafuta 5 liters, nimeendete kuluga mafuta. Then from hapo tuko na chip sauce, hii ni tomato. Unatumia na chips whatever you want with. Alafu kuna rice. So apparently ni receipt ni kubwa sana by the way. It's bigger than your man's whatever. So nunua kafo ya Thika Road ya TRM Nairobi, Thika Road. So yote bill ilikuja 34,312.
hii ni ya food. Hizi pekee tu mnaona hapa, maziwa whatever hizi mnaona hapa. Then hii ilikuwa 34,000, alafu hii jacket hii ya LCY Kiki tulitumia 6,000. So zinakuja 40,312. Na tulisahau kununua nyama. Kuna nyama tunanunua, tuko na veggies, tuko na fruits, bado hatujanunua hizo. So my monthly shopping inafikanga at 55, ina ranging from 50,000 to 60,000 per month. Na sinonangi watu wangu. So swali yangu ni 60,000 per month. Na hiyo ni food pekee, sijafanya rent or whatever bills zingine. Hii ni shopping pekee. Unaona? So na sijaona nguo mzuri ya Sunday whatever. Na niko single. Asichana hebu mfikirie hapo. So generally in ndio my shopping ya this month, but kuna vitu nitaongeza bado. Niguthie thoko ngure waru, mboga, karati, itunguru, nyanya, hizo vitu zote. So hiyo ndio my shopping, unpacking my shopping. Thank you so much for watching my video, and please kama uja subscribe, make sure you subscribe, like, comment and share juu ya the next video. So on this YouTube channel tutakuwa tunafanya mpaka house tour, pranks and all those lifestyle activities that happens in day-to-day lives of Dada Sarah. So kama uja subscribe, make sure you subscribe na ufollow na ushare na marafiki zako. So tuende kwa the next video na nawafanyia the house tour soon. Nimeona watu wengi TikTok sema tufanyia house tour, at least sijui wafanya whatever. So nitawafanyia house tour very soon. So thank you so much for joining, and thank you so much. So at this moment acha tu pack kwa fridge vitu, but si zote juu bado tuna vitu mingi. So acha tu pack kwa fridge, alafu ni tuonane kwa the next video. So tunapanga fridge, but vitu zote haziko hapa bado. So I still need to restock on the fruit, on the whatever fruit. Then on the drinks also bado. So this is not the end of it. Juu sina nipe nyingine. Juu sina Del Monte, Minute Maid, sina hizo vitu zote the moment. Sikununua, nilisahau jana. Was in a rush. Alafu niko na smoky ambazo ziko zimeisha. Also tuko na zingine hapa bado. Nizo hizi nyingine. Also na ice cream. So maziwa juu ayaribiki, I think tutaiweka tu hapa. Acha kwanza tutoe. Maziwa itakaa tu hapa. Juu ayaribiki. So hizi vitu zingine nitapanga tu pole. So see you on the next video.